Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. Already நம்மளுடைய சேனல்ல 2023 ஓட questions as well as laws of motion in a straight line ஓட questions எல்லாமே நம்ம போஸ்ட் பண்ணிருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோல பாத்தீங்க அப்படின்னா work energy and power based பண்ண questions வந்து போஸ்ட் பண்றோம். So you can watch the full video to know more about the basic concepts of work energy power. Okay, so let us see the first question. Uniform force கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, யூனிஃபார்ம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. That is force is equal to 3I cap plus J cap. Okay, force ஓட யூனிட் நியூட்டன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Acts on a particle of mass 2 kg. Hence the particle is displaced from position 2I cap plus K cap meter to position. அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பார்ட்டிகல் நகருது. What is the work done? So work done ஓட basic formulaவே என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Work done is equal to F vector dot S vector. அதாவது force into distance தான் நம்ம வந்து work done அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, force into distance தான் நம்ம வந்து work done சொல்லுவோம். So force ஓட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, distance ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க. So ரெண்டு பாயிண்ட் displacement in terms of displacementல கொடுத்திருக்காங்க. So displacement is equal to final position 4I cap plus 3J cap minus K cap minus displacement அப்படின்னு வரப்போ 2I cap plus K cap. Okay, so I vector ஓட தான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், I cap ஓட தான் subtract பண்ணணும். 4 minus 2 2I cap. Okay, 3 plus 3J cap. Okay, minus K, you will get minus 2K cap. Minus 2K cap, right? சரி, இப்போ work done is equal to நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம், force into distance. So what is the work done formula? Force ஓட value 3I cap plus J cap and displacement பாத்தீங்க அப்படின்னா 2I cap plus 3J cap minus 2K cap. Okay, so you should multiply both, right? 3 2s are 6, right? 3 2s are 6 plus J cap multiply பண்ணா 1 into 3 3. So your answer is 9 joules. So work done is equal to force into distance அப்படின்றது ஞாபகத்துல இருக்கட்டும். Okay, this is very important. Okay, right? Next question. A particle moves from a point. ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு மூவ் ஆகுது. When a force of, see, a particle moves from a point minus 2I cap plus 5J cap to 4J cap plus 3K cap. Okay, when a force, if I apply a force of 4I cap plus 3J cap, how much work has been done by the force? Same, work done is equal to force into displacement. So displacement calculate பண்றதுக்கு final position. So what is the final position? 4J cap plus 3K cap minus, so plus 2I cap minus 5J cap. Okay, so which is equal to 2I cap minus 5J plus 4J is nothing but J cap plus 3K cap. Okay, this is the displacement. And as you know that work done is equal to what? Force into displacement. The force பாத்தீங்க அப்படின்னா 4I cap plus 3J cap இருக்கும். And then displacement is nothing but 2I cap minus J cap plus 3K cap. So if you multiply, you'll get 8 minus 3, which is equal to 5 joules is your answer. So 4 into 2, 8. And then plus 3 into minus 1, minus 3. So 8 minus 3, that will give you 5 joules. This is your answer. Okay. Now, we'll see the next question. A force acts on a particle in y direction. A force F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from
y is equal to 0 to y is equal to 1 meter. இப்போ work y is equal to 0 ல இருந்து y is equal to 1 மீட்டருக்கு நான் இந்த பார்ட்டிகுலர் மூவ் பண்ணணும். ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நீ 2019ல கேட்ட கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின். So what is the work done அப்படின்னு கேட்காங்க. Okay, so work done is equal to what? Integral of, they are given integral of f dy. அதாவது y ஓட லிமிட்ஸ் கொடுத்தாங்க 0 to 1. Now substitute 0 to 1, f ஓட value 20 plus 10y into dy. So basic differentiation and integration கண்டிப்பா தெரியணும். Okay, so you can split 20 dy, limit starts from 0 to 1, plus 10y dy, limit starts from 0 to 1. So 20 dy is nothing but 20y, limit from 0 to 1, plus 10 you can take it as common, y dy is nothing but y square by 2, 0 to 1. So 20 into y ஓட value 1 minus 0 ன்னு substitute பண்ணிக்கலாம். Plus 10 into y square ஓட value 1 by 2 minus 0. Okay, so your answer is 20 plus 10 by 2, 5. So work done is 25 joules. Work done is equal to 25 joules. புரியுதுங்களா? Now, let us see the next question. A particle moves with velocity v is acted upon by three forces shown by vector triangle PQR. What is the velocity of the particle? Particle moves with velocity v is acted upon by three forces. மூணு forces act ஆகுது. Okay, what is the velocity of the particle அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. Okay, see, you should know that net velocity, that is net force is equal to, what is the net force? PQ plus QR plus RQ. RP. It comes to its original position, right? Now, change in kinetic energy is nothing but the work done. Work done is equal to net force into displacement, which is equal to 0. So here the velocity remains constant. In this condition, velocity remains constant. If work done is 0, velocity remains constant. Okay. Now, next question. A particle is released from height s from the surface of the earth. Okay, particle is released from a height s from the surface of the earth. At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. From the surface of the earth, a particle is released at a certain height. The kinetic energy is 3 times the potential energy. Height from the surface of the earth. What is the height from the surface of the earth? And speed of the particle at that instant. So, the instantல இருக்கக்கூடிய height and speed of the particle நமக்கு கேக்குறாங்க. Okay. So, இது static question. இது கொஞ்சம் basic concepts தெரியணும் derive பண்றதுக்கு. Okay. Suppose you know that at height h என்ன சொல்லிட்டாங்க? Kinetic energy is equal to 3 times the potential energy அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. Okay, and you know that total energy at any instant வந்து பாத்தீங்கன்னா kinetic energy plus potential energy. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்க மேல தூக்கி போட்டீங்க அப்படின்னா kinetic energy வந்து போக போக கம்மியாயிட்டு இருக்கும், potential energy ஜாஸ்தி ஆகும். Okay, so if you substitute it here, you'll get total energy as 4u. Okay, total energy as 4u. So 4u is nothing but 4 into mgh, which is equal to mgs. Okay, so h is equal to s by 4. That is your answer. Okay, the object is released from height s, right? H is equal to s by 4. Right? Now the velocity gained is equal to square root of 2gh. The equations of motion la paathirpom. So velocity is equal to square root of 2gh. So we know that h value. Okay, h is equal to s by 4. It falls from the height 3s by 4. So if you substitute it here, 3gs by 2 is your answer. Square root of 3gs by 2 is your answer. Option D is your answer.
Okay. Now, consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a velocity and the speed 50 meter per second. Take g constant, its value is 10 meter per second square. The work done by the gravitational force and resistive force of air. What is the work done by the gravitational force and resistive force of air? Okay, so work done by gravitational force is equal to, you should know that mgh. Okay, so work done by gravitational force is what? mgh. Mass வந்து 1 gram. In terms of kilogram substitute பண்றப்போ 10 to the power minus 3. You should take acceleration due to gravity as 10. Okay, and height is 10 to the power 3. அதாவது 1 கிலோமீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் 10 to the power 3 substitute பண்ணிருக்கேன். Okay, so work done by gravitational force is 10 joules. Okay, by work energy theorem, work done by gravitational force is equal to work done by resistive force is equal to change in kinetic energy. Work done by gravitational force 10. Okay, work done by resistive force is equal to final kinetic energy. It is achieved as half mv square minus initial kinetic energy. It is always 0. Okay, work done by resistive force is equal to, right? So half into m is what? 10 to the power minus 3 and final velocity it has attained 50 square. Okay, minus 10. Okay, so 10 to the power minus 3, 2500 divided by 2 into 10 to the power minus 3. 50 square is nothing but 2500 divided by 2 into 10 to the power minus 3 minus 10. Okay, right? So 2500 by 2 is 1250 into 10 to the power minus 3 minus 10. So which is equal to 1.25 minus 10. So you'll get your answer as minus 8.75 joules. Okay, minus 8.75 joules. Option D is your answer. Option D is your answer. Right? We'll see the next question. A bullet of mass 10 gram. So a bullet or a mass வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க 10 gram. Moving horizontally with a velocity of, so let us take a bullet, it is moving horizontally. இதோடைய mass வந்து 10 gram. It is moving horizontally with a velocity of 400 meter per second. Strikes a wooden block of mass. இதோடைய mass வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 kilogram, which is suspended by a light inextensible string of length 3 meter. 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 10 centimeter. Okay, so the block will rise to a vertical distance of 10 centimeter. Like, let us consider the rigid support from which the ball is suspended. Okay, a bullet is coming from here. Okay, bullet mass வந்து 10 gram. அதோடைய velocity பாத்தீங்கன்னா 400 meter per second. Bullet mass 10 gram, அதோடைய velocity 400 meter per second. So 2 kilogram block வந்து நான் சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன். So when the bullet strikes the block, it rises to a height of 0.1 meter. Okay, that is nothing but 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be, once the bullet attacks this block and comes out of this block, what is the speed of the bullet? Okay, bullet oda speed என்னன்னு கேக்குறாங்க. So here in this condition, you know that kinetic energy of the block will be equal to potential energy of block. So kinetic energy நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? half mv square. Half into m into v1 square is equal to potential energy 2 into 10 into 0.1. So v1 is equal to root 2, which is equal to 1.4 meter per second. Okay, now by conservation of momentum, we apply the law what? Conservation of momentum. By 1000, that is mass, into its velocity
plus 2 into 0 is equal to, initially the block is at rest. Initially the block is at rest. Okay, it is equal to final momentum. Final momentum is what? Mass into velocity. So 2 into 1.4 plus the bullet oda velocity and bullet oda mass. Bullet oda velocity தான் கேக்குறாங்க. So if you solve this, in the equation solve பண்ணீங்க அப்படின்னா, you will get velocity of the bullet V2 as 120 meter per second. Okay. So ஒரு ஸ்டேஷனரி பிளாக் நான் 2 கிலோகிராம் பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன். என்னுடைய புல்லட் பாத்தீங்கன்னா 10 கிராம்ஸ் 10 கிராம் 400 மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்பீட்ல வருது. வந்து அந்த பிளாக் உள்ள போயிட்டு திரும்ப வெளியே வரப்போ அந்த புல்லட்டோட ஸ்பீட் என்ன? ஸோ அந்த புல்லட் போய் அந்த பிளாக் அட்டாக் பண்றப்போ அந்த பிளாக் என்ன பண்ணுது? ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் ஒரு வேல்யூ வந்து ரைஸ் ஆகுது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன தெரியணும்? கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பிளாக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த பிளாக்கும் சேம். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து நான் வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி நான் கண்டுபிடிப்பேன். And then by conservation of momentum is nothing but mass into velocity. Okay, so attack நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி what is the momentum? What is the momentum after when the bullet is fired through the block? Okay, so you should get your answer as 120 meter per second. So momentum அப்படின்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Momentum is nothing but mass into velocity தான் momentum. Okay, then a body initially at rest and sliding along a frictionless track from a height h, மேல இருந்து கீழே வருது. ஓகே, இனிஷியலா ரெஸ்ட்ல இருக்கு. இனிஷியலா ரெஸ்ட்ல இருந்தாலே நம்ம இனிஷியல் ஸ்பீட் யூ கேன் டேக் இட் as 0 and sliding along a frictionless track from a height h just completes a vertical circle of diameter AB is equal to D. What is the height equal to? Height வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. Okay, so the speed at lowest point should be square root of 5gr. Speed at lowest point should be what? Square root of 5g into r. So by conservation of energy, mgh is equal to half m into va square. Okay, velocity. Okay, now mgh is equal to half into mass into velocity of 5gr. Right? So m will get cancelled. H is equal to 5 by 2 into r, which is equal to 5 by 4 times of d. Okay, 5 by 4 times of d is your answer. Okay. Next question. See this, here the force and velocity is given. Okay, and you need to find out the power value. What is the power formula? Power is equal to force into velocity. Dot product of force into velocity. Okay, power is equal to dot product of force into velocity. Okay, so I cap 60 into 2. Right? Plus 15 into minus 4 plus minus 3 into 5. Okay, you solve this, you will get as what? 45 watts is your answer. Okay, 60 into 2, 120, minus 15 4s are 60, minus 15. Okay, so 45 watts is your answer. You should know that power is equal to force into velocity vector. Power is equal to force into velocity. Then, see the next question. Water falls from a height 60 meter. Okay, water falls from a height 60 meter. Okay, H is equal at the rate of 15 kilogram per second to operate a turbine. The losses due to frictional forces are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? How much power is generated by the turbine is the question. Okay.
So input power is equal to, okay, input power is equal to d by dt of ngh. Okay. Now g and h are constant, dm by dt. In a kilogram per seconds. Kilogram oda unit mass தான் kilogram. Seconds வந்து டைம்க்கு தான். அப்போ dm by dt தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? மாஸ் டைரக்டா கொடுக்காம மாஸ் per second. அப்போ வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா வரதா எனக்கு பவர் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. g acceleration due to gravity கொடுக்கலன்னா நம்ம 10 எடுத்துக்கலாம். height 60 and 15. So it is equal to 9000 watt. The losses due to frictional force எவ்வளோ 10% of input energy. அப்போ output power is what? 90% of 9000 watt. What is 90% of 9000 watt? 8100 watt, which is equal to 8.1 kilowatt. Okay, which is equal to 8.1 kilowatt. So input power, output power oda formula ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. kilogram per seconds னு கொடுத்தா அப்போ வந்து mass with respect to time நமக்கு கொடுத்திருக்காங்கன்றது தெரியணும். So அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம problem solve பண்ணணும். An electric lift with a maximum load of 2000 kilogram is moving up with a constant speed கொடுத்துட்டாங்க. An electric lift consider பண்ணிக்கோங்க. Maximum load 2000 kilogram. Okay, it is moving up with constant speed 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion வந்து பாத்தீங்கன்னா frictional force வந்து 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watts is what அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. Minimum power delivered by the motor. Okay, so required upward force. Required upward force. Actually, இப்போ நான் வந்து $20,000 கிலோகிராம் வந்து நான் மேல எடுத்துட்டு போறேன். லைக் 2000 கிலோகிராம் வந்து நான் மேல எடுத்துட்டு போறேன். அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுறது பாத்தீங்கன்னா 3000. ஸோ எனக்கு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து இட் இஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு 23,000 நியூட்டன். 23,000 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் எனக்கு தேவைப்படும். ஓகே, பவர் மினிமம் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? பவரோட ஃபார்முலா நான் ப்ரீவியஸா ஒரு கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தேன், ஃபோர்ஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி அப்படின்ட்டு. அப்போ 23,000 force into velocity 1.5 meter per second. Force into velocity தான் power. Okay, if you multiply both 23,000 into 1.5 வரப்போ 34,000 தான் எனக்கு ஆன்சர் வரும். திரும்ப எனக்கு வந்து 23,000ல எனக்கு ஆன்சர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. So 34,500 watts is your answer. Okay. I hope you got some information about how to solve the problems based on work, energy, power. Stay tuned, and in our next video, we'll see with the questions based on gravitation. All the best to us. Learn to lead. We make winners who lead.